Ein Menschen schenkt einem blinden Alienkind ein Neue Wahrnehmung, ein entfesselt damit die Gier der Adelschauser. Da ihr Work. Und das Kind in sich reigen wollen. Man nennt mich ein repariert Mechanikerin, so wie Silut einen Schirm, etwas zum Durchreiten nennen. Ich mach den Namen. A fault sich ehrlich in. Ich smelt sit Stil und alte Empathy auf einem Hydroponikring, der sich den Kriterien spannt, wo ein halbs Dutzend Spezies durch Handel, Hospitation und Tauschen drifteten. Mein Hand hatten gelernt. Leben in Totdinge Zirksezulen. Ventil, Communicationslinks, einen Uralten Sauerstoffregulator, der Klang, als Word eingestrandet Kechel darum flen, wieder zu etem. So bezalt ich mein Miet an Deschel klopften die Lut in mein Tare, selbst Jean, die menschliche Gesichter nicht mochten. Das Kind fand mich so, wie Kinder mich immer fanden. Nicht suchend, nicht fragend, nur neugierig. Sie kam in einem Tag, en dem der Wind de rings mein Fensterläden klappern ließ, an mein her sich in ein Exerzog. Klein, hautfarbener Schadiring, wie regengetränkter Flestin und Haaren, so silbern wie Mondfaden, bewett sie sich wie gemmend, der dem ganzen Körper hört. Der Augen wären geschlossen. Nicht leer, nur unbeeindruckt von der Welt des Sens. Sie trug ein Spielzeug, Geschnitz aus Contentssplitter. Sie stellt sich einem kleinen Lot in einer giefnetten Handflock VOR. Ihr Vormund, der medizinische Hüter Einen, erschien später. Sein Hand legten sich am Schultern, nicht besitzergreifend, sondern wie ein Kart, da sieht, wo Sicherheit lag. Einen stammt aus Haus Vael, einem bedachten Volk, dessen Gesichter immer wie mit Logik bemalt wirkten. Ihr Sprache kennt kein schnelles Wort für Lieb. Sehr verwendeten is für Jaresiden und Vertrich. Daher ins Augen, verrieten etwas, das in keinem ihrer Wörterbücher stand, versichtig Wurm. Epio baxte mich in der Workbank wie ein Patient, der einer Wund beim langsamen Heilen süße. Sie ist Sila, sagt schläglich. Wenn das Kind mit der Ernsthaftigkeit einer Priesterin mein Kisten erkendet. Sie kommt, zu lernen. Sie ist müdig. Sila beruht den lichtbagen Schweiger mit der Ehrfurcht eines Kinds, das einen kleinen Stern in der Hand heilt. Ich sprach, wenn mein Hand arbeiteten, ein Artbegleit-Kommenter. Die meisten Dinge gehen kapit, weil jemand sie abgenutzt hat, erklärt ich manch, weil sie nie heiten funktionieren sollen. Ich repariere beides, nicht. Sila hört zu. En genau diese Zuhören bracht mich dazu, die Wahrheit auszusprechen. Zyklen hätte ich das medizinische Frontkorps verlassen, weil ein Befehl mich anwies, nichts zu tun, und ich konnte nicht gehorchen. Die Erinnerung tickt im Rand meiner Stimme wie ein Losfeder. Ich reparierte funkert, weil funkert nicht logen, wo Menschen wären. Sila verlangt nichts. Aber sie fragt els, durch die Art, wie sie den Kopf nicht an kleinen Schatten zu sich kommen ließ, statt noch Sicht zu verlängern. Als schläglich erklärt, ließ und mit zu viel Vorsicht. Das Silas Augen de einem Erntanfall verbrennt, wären an die Klinik den Schaden als dauerhaft angestiftet hat, macht etwas in mir ein gedanklich List, und sie riss sie dann. Dauerhaft war ein Wort, das Menschen benutzten, wenn sie offern wollten zu suchen. In derselben Nacht, wenn die Lichter de Hydroponikrings gedenfahrt wären, an das Metal uns herum naht. Als Wordies denken, pint ich ein Stück Papier in die Wand und begann zu skizzieren. Ein Weiser, der nicht versigt, Augen zu sein. Einer, der Licht in Druck übersetzte, elektromagnetisch Veränderungen in Textur, den Hodge nahe Luftstream in Abstanz empfinden. Ein Landkart fürs Gern. Ein neues Vokabular. Ich bin sorglich aus Gewohnheit und stirrer aus Notwendiget. Zwei Nacht wurden zu drei,
Die Workbank sah aus wie ein klein Kathedral, Streifen aus Fossern, ein Linz aus einem Reseselten Sensor, ein Algorithmus, zusammengesteckelt aus einem alten medizinischen Kompressor, den ich einst in der Feldtriage benutzt hat. Ich nennt das Design den Weft, ein sensorisches Jub. Das sich am Stern anschlein legt, am eingehend Energien in ein langsam Sprache, aus Pulsen und Druckpunkten auf dem Schädel zu übersetzen. Sila kam jeden Morgen, bei Morgengrauen. Sie drückt der Wang gegen den Turm in meiner Werkstatt und wartet, geduldig wie Dunger im Boden. Begleitet sie seltener, und wenn da war, beobacht mich, als würde Geseiten studieren. Du bist keine Klinikerin, sagt am zweiten Tag, aber du hast einmal einen erhitzten Schmeltigel MIT Klebeband an einem Gebet wie dem Bürsten Buart. Gebet kleben Gott, antwortet ich, alle Gelti nicht. Die sehr, liegen Gesichter selten schummeln. Da reicht mir dennoch ein Dun Folie ein Polymer, das in a Temeskin Verschuggling verwendet wurde. Must is heimlich aus dem Klinikleger geholt haben. Sie werden das für sie nicht genehmigen, Mermeltia. Haus sehr glott en das Urteil, unser Heiler. Ich glaub in sie, wir arbeiten in einer Rhythmus, wie man in unter Fremden selten findet. Bracht mir klein Dinge. Ein Kupferfaser, ein lebendes Lied aus dem Spiker, aufgenommen im Sterbebett von Silas Mutter. Ich nutz die Ales. Beobachte die Bugungen meiner Hand und lies imiter der Zeit Fragen zu. Nicht nur klinisch, sondern menschliche. Fragt nach meiner Zeit im Medkorps. Nach der Narbe unter meinem linken Schlüsselbein, da im Licht aufblitzt, wenn ich latscht. Ich Geschichten wie ein Lager für Geheimnis erzählt. Schlicht, notwendig. Am vierten Abend vollendet ich den ersten Prototypen. A War Grab, ein Band aus Polymer und geflochtenen Fossern, ein Sensorfeld, das Umgebungslicht, Wurm, Sonorechos der winzigen Lautsprecher erfasst und den in kartografierten Druck aber Silas schaffen übersetzte. Die ID War, ihr Landmarken zu geben, ein rhythmisches Morse aus Prosens und Entfernung. Wenn es funktioniert, heit sie ein neues Gefühl sich herum, ein Welt aus sanften Stone und Atemzügen. Sah so, wie ich die letzten Platten reiniert. Wenn du erwischt wirst, lies den Satz wie ein Drachenlein in der Luft hängen. Serhuser detten unbekannt gürgt nicht. Sie werden den Prozess mehr als das Ergebnis. Ein Unerlaut Erfindung oder ein Bruch. Den Erklaren wir es, sagt ich. Oder wir laufen. But erinnern? Laufen ist eine schlechte Gewohnheit, sagt ich trocken. Sie repariert nichts. Wir entschieden, den Weft in meiner Werkstatt aufzusetzen dort, wo die Ringwaschen am wenigsten hinschauten. Wir warten auf das Morgengrauen, wenn der Markt not schlief. Das Kind kam mit ihrem kompten Schnitzbild unter dem Arm. Und bever ich sie davon abhalten konnt, die Fassern anzufassen, legt seine Hand auf mein Schulter. Ein menschlich großes Gegendruck. Mackie sanft, flüsterte. Es war das einzig, was sagen musst. Ich befestigte den Weft vorsichtig in Silas Stirn. Silas schloss ihr Finger das Band, als wir es ein Versprechen. Dann aktivierte ich den Übersetzer. Die ersten Momente waren klein, sägerlich. Ein dumpfer Druck dort, wo draugen ein Straßenlamp brannt. Ein Flattern in der Eck, wo der Gurshändler lehnt. Die schwarze Wurm, meiner Kaffeetasse auf dem Riegel. Sila matcht einen Lot zwischen einem Latschen und einem Schluckser. Und dann, zu meiner Überraschung, hob sie ihr Hand und legt ihr klein Handflock auf mein Gesicht. Du bist hier, haut sie, hort, die sie so noch nie gefremd hat. Mein Kechel zog sich zusammen. Atmet aus, langsam wie gemmend, der endlich etwas loslie.
Wir hatten das unglitch Geschäft. Auf Kosten Dutzender Regeln, die wir damit brachen. Da der Ring war ein klein Bonn. Nachrichten blieben nicht lange verborgen. Nachrichten reißen auf Wind, scheffeln unverpflichtungen. Die Krankenschwester von Haus Vael, Myra, schrie nicht. Sie präsentiert die Beschwerdel ist hifflich, mit einem Bleistift, der wie ein Skalpel gegen das Papier tippt. Dies ist eine Unterlautbehandlung eins meiner Dreigen, sagt sie. Haus Vael reicht ein förmlich Beschwerd ein. Ich bat en die Daten zu zeigen, den Algorithmus, die Begründung, die Beursetzungstabel der Wefts, die aussehen wie geflochten Blindenschrift an alter Leder. Mir sie, als würd sie ein Fremdschrift studieren, und presst dann die Lippen zusammen. Sie haben die klinischen Wege umgangen, sagt sie, nicht laut, aber immer der Hört eins Erteils. Wenn das Gert versigt, gefährden sie ein Kind an unser Volk. Stellt sich zwischen uns, sein Schultern richteten sich auf wie ein School, die ein Dach treit. Sie hat sie nicht gefährdet, sagt da, sein Stimm wie mit einer überraschenden, spraden Klarheit. Sila kann sich bügen. Sie ist ruhiger. Sie lacht mehr. Das sind keine klinischen Nebenwirkungen. Myra stift Schwett über der Beschwerdeform. Ich wusste, wie sehr brechlich der Frieden hier war. Vertrag hingen wie Geschmacksglas. Schön, aber scharf. Haus Vael wollt Garantien, Unterschriften, Zugen. Ich wollt nur eins. Zeit. Zeit für Sila zum Lernen. Zeit, den Weft zu verbessern. Zeit für ein Kindheit, die nicht in Tabellen erfasst wurde. Am Nachmittag traf ein Boot mit einer Schreiben von Haus Crest ein. Ein Einladung, die auch ein Forderung heit sein können. Haus Crest bittet ihre Anwesenheit, stand darin. Die Crest waren die Vermittler der Rings, Jean, die Streitigen schlichten, ever sie den Handel niederbrennten. Der Brief bat hifflich, in Tint, die Hörder klang als Wort. Sie wollten ein Erklung. In der Halle von Crest rock is noch Kupfer und gekochten Tee. Ihr Vermittler hört zu. Die Hand gefaltet, das Gesicht wie ein leerer Spiegel. Studiert den Schaltplan, als Visitier ich ein Kindergebet. Dann habe den Blick, als muss entscheiden, ob ich ein Werkzeug oder ein Problem war. Warum tun sie das? Fragt nicht das Wie, das Warum. Is war ein Frage, die Menschen sich im Dunkeln stellen. Ein Frage, die entscheidet, ob ein Tat clever ist oder zutiefst menschlich. Ich sagt, weil ein Kind einen Weg in die Welt verdient, weil Selbstzufriedenheit ein langsames Gift ist. Wartet im Schatten des Fleurs. Als der Vermittler endlich sprach, war sein Stimme wahrscheinlich. Wir erlauben ein überwacht Testphase. Aber das Gert muss registriert, geprüft und von Questtechnikern und Seherhörsten kontrolliert werden. Es sollte einer Leichterung sein. Da dann kommt der Boot den Neuigkeiten, die mir den Nacken Kohl werden liegen. Ein Privatanfrage aus Haus Vael, nicht aber offiziell Kengel. Sie hatten von meinem Gert gehört und wollten es sehen. Sie empfahlen einen Bessick in ihrem Enclavenberg, mit höflichen Unterkünften. Ich habe gelernt, Schmürsift, dass Höflichkeit bei einem Adelshaus oft ein Synonym für Druckmittel ist. Als den Namen Vael hört, wird sein Gesicht schied neutralit. Sie werden sich nicht mit einer Prüfung zufrieden, sagt Für sie ist das Kind nur ein Ausgangspunkt für eine Industrie. Sila verstand keine Politik, aber sie verstand Hand. Und Stimmen. Und ob Gun sicher oder unsicher waren. Sie schlief in dieser Nacht auf meiner Workbank, die Wang auf einer Drahtspiel. Ich schlief schlecht in einem Holstuhl, wie jemand, der versigt, die suchend mein bösen Willen weiter zu machen. Die Crust-Tests waren für den nächsten Tag eingesetzt. Da ein der dunkler Absicht sah bereits zu.
Ein, die in Geldsprach und in Forderungen. Der Gesandte von Haus Vael glitt durch den Markt, als gehart ihm jeder Schritt. Sein Mantel aus schimmernder Seid, sein Haltung perfekt ausbalanciert. Alle Chelte, als heit den Raum bereits gekauft. Lord Corv, der Name passt zu seinem Auftreten, glatt, hifflich, kalkulierend. A betrachtet Sila, die neben meiner Workbank stand, an Gerard die Gergusch eines Deflektors Erdesteht, als were sie ein Seltins Exponent. Wir sind beeindruckt, sagt Corv, da in seiner Stimme lag keen Funken Bewunderung. Dies Erfindung kennt von uns weiterentwickelt worden, zum Wohl aller. Wir möchten sie erwerben. Leg dein Vertragsdokument auf die Workbank, glatt, sauber, ordentlich wie ein Falle, die nach Parfüm roch. Ich warf einen Blick darauf und sah nur eins: Besitzensbruch. Sie wollen ein medizinisches Hilfsmittel massenproduzieren, sagt ich knapp. Dieses Gert wurde für ein Einzelkind gebaut, nicht als Handelsprodukt. Tratken mein sieht. Sprach ruhig, aber der unerschütterlichen Entschlossenheit eines Manns, der sein Lineage erfunden hat. Sila ist kein Prototyp. Sie ist ein Person. Wir geben das Gert nicht her. Corv ignoriert ihn fast vollständig. Haus Vael bietet ihnen Ressourcen, die dieser Ring ihnen niemals geben kann. Labor, Forschungsteams, Einfluss, ihr Arbeit oder Geschätz. An unsichtbar gemacht, sagt ich. Corv lächelt Donner. Sie könnten es einer ganzen Generation schenken. Oder sie könnten es einem Markt schenken, erwidere ich. Der Unterschied ist entscheidend. Sein Blick wurde für einen Moment hart, aber ein zweites Dokument hervorholte. Exklusivrecht. Sie erhalten Kreditierung, Einkommen, Verbindungen. Und wir übernehmen die heiklen Aspekt. Aaron legt seine Hand auf mein. Ein stilles Signal? Nicht allein. Wir werden nicht zulassen. Das Sila ausgenutzt Wort, sagt er. Corv nicht leicht den Kopf. Dann werden sie vielleicht die Alternative bevorzugen. Zog einen kleinen Datenkristall aus seiner Tasche. Der Glanz darin wirkt kalt, metallisch. Wir haben Farger, die ungeduldig werden. Wenn sie nicht kopieren, werden sie ihr eigenen Weg gehen. Ein Drohung, klar wie Glas. Später, bei der Krest-Demonstration, swingt sich die ganz Schinery in ein antiseptisch Halle Waller Biobacter. Sila stand in der Mitte, wenn Techniker sie anleiteten. Einen Tischartisten, ein Objekt identifizieren, ein Vertraut-Person finden. Sie schafft alles. Ungelenk, aber sicher. Als sie unter den freiwilligen erkennt, nur durch den Rhythmus seines Atems, ging ein leises Murmeln durch den Raum. Die Krestwörter nocherten Beurtungen, Empfehlungen, Auflegen. Es war ein Kompliment, das nach Regulierung schmeckt. Da als wir hinstreten, war Corv bereits im Fleur. A lächelte ohne Wurm. Wenn sie nicht verkaufen wollen, sagt dann lassen sie uns zumindest ein gemeinsames Forschungsprojekt erlegen, unter unserer Führung. Ich ging ihm vorbei. Ich fuhr mein Projekt selbst. A Biobatchte mich, als wusste bereits, dass nicht aufgegeben hat, noch nicht. In derselben Nacht fand ich ein Nachricht unter meiner Tor. Ein Dun Stück Holz in das Wort eingebrannt waren. Wir können es ohne Ersatzung nehmen. Wir werden es hüt not nehmen. Der Ring war still, als ich die Treveri gelte. So still. Angst kam selten in großen Gesten. Sie schlick sich ließen, setzte sich in Gelenken fest und verwandelt die Luft in etwas Schweres. Nach der Drohne kriegt, riegelten wir als AB, Fenster, Türen, die Workzeugluk. Den Weft legte ich in ein EMP-Box, verschlossen, MIT zwei alten Militärschlösser. Und ich, ab den MIT lesen Stimmen, was wir tun würden, falls jemand ins Inner gelenkt.
Sila schlief in diesem Abend in meiner Werkstatt, eingekringelt auf einer Deck. Kommt ins Spiels fest in die Brust gedrückt. Atmung war ruhig, vertrauend. Blieb. Anant is vorsicht, aber sein Blick sagt etwas anders. Etwas Beschatzens das tiefer ging, als Wort tragen konnten. Kurs nach Mitternacht hört ich das Geräusch. Ein Metallhawk. Ein feins Klick. Jemand arbeitet im Seitenhänging. Mein Körper reagierte, aber mein Kopf wies tat, wie ein alter Reflex aus einer Zeit, in der ich Leben in Natzelten verteidigen musst. Ich griff nach der Impulspistole, stellt sich lautlos, und die sieht de Tormens. Der erste Eindringling kam durch das Fenster. Bewegt sich wie jemand. Der Glott, unsichtbar zu sein, bis sein Stiefel auf das magnetisiert Gitter treffen. Ein Scarf surrend, dann wären sein Bein fest, als heit der Boden beschlossen, in zu behalten. Der Zweit kam durch die Luftung, geschmeidig wie ein Katz. Der, ihm Pistofinger in der Deck, schaltet sein Handschuh aus. Verler das Gleichgewicht unkratzt gegen mein Sortierregel. Da der Dritt war ein Problem. A Tausch in der Hintertür auf, dort, wo Sila schlief. Sein Bewegungen waren präzise, zielgerichtet, lautlos wie ein chirurgisches Messer. Das Wust, oin is geschnitten, werden salt. Ich sah ihn in der Spiegelung einer polierten Schleifscheibe, schwarz gekleidet. Mask, Klingenschuh. Ich rennt los. Wir prallten in der schmalen Verbindungspass aufeinander. Sein Messer schlittert über den Boden. Griff nach der Tursam Schlafbrick, da ich presst in dagegen, mein Unterarm in seiner Kell. Hat dich geschickt? Fatscht dich. Grinst, nicht zornig. Gelassen, arrogant, is get nicht umler, kuchte. Is get was. Sagt den Namen einer Fördergruppe, die im Schatten von Haus Vael operiert. Ein Fraction, die Technology nicht studiert, sondern Berschling. Ich fesselten mein Seil, und klebeben, und einer stammen wat, die mich zittern ließ. Fixierte die anderen beiden. Wir arbeiteten im Gleichling, als heiten wir das schon in einem anderen Leben gitten. Bei Morgengrauen aber geben wir die Eindringling den Ringwalken. Die bieten Namen aussigen auf, stellten Fragen, noterten Details, sorgfältig, formal. Da, in ihren Blicken schimmert die Wahrheit. Jeder wusste, wer dahinter steckt. Niemand sprach es aus. Am Vormittag war die Werkstatt wieder still. So still. Wie ein Raum. Der VR-Stunden noch geschrien hat. Sila watched auf, tastet sich mit ihrem Weft VR und berührt mein Hand. Guten Morgen, sagt sie mit einem Lächeln, das kindlich und nötig zugleich war. Ich strich ihr übers Haar. Wir waren nicht sicher, aber wir waren zusammen. Wenn ein Adelshaus einen Gesandten schickt, horcht der Ring auf. Wenn ein Adelshaus sein Matriarchen schickt, heilt der Ring den Edelmann. Lady Mara von Haus Vael trat in den Krestsaal, als wird sie aus Schatten gewet. Jed fällt ihrer Seite or ein Befehl, jed just ein stilles Ultimatum. Sie sprach nicht laut, sie must nicht. Die matcht sprach für sie. Haus Vael verlangt ein Ernut Überprüfung der Gurks, sagt sie heftiger Kält. Und die Übertragung simplicher Recht in vertraulich Hand. Ich stand ihr gegenüber, seitlich an meiner Schulter, wie ein unbewegter Fels. Der Weft wird nicht verkauft, sagt ich ruhig, nicht verschenkt, nicht eingesiegen. Lady Mara nicht den Kopf leicht, als heit sie Mitleid ungesiegenen Kind. Ihr Erfinden hat Auswirkungen, die über ihren persönlichen Kreis hinausgehen. Ohne Abergier nicht verwalten, kennt sie ganz merkt destabilisieren. Dann stabilisieren wir sie gemeinsam, antwortet in Transparenz.
nicht in Geheimarchiven. Die sehr definierten Mat anders als Menschen, aber fand in trotzdem. Lady Mara Laschalte. Dun, fast menschlich, aber ohne Jede Worm. Sie wissen nicht. Gegen Welchkraft sie sich stellen, sagt sie. Wenn sie sich Vael verweigern, müssen sie die Konsequenzen tragen. Der Christvermittler mischt sich ein, ever die Spannung einen Funken werfen kann. Prangschiert einen Vorschlag, der außer wie ein Kompromiss, aber nach langen nackten Wahlverhandlungen schmeckt. Ein Pilotprogramm unter Christaufsicht, gemeinsam Klinik, Handelshaus und kulturellem Beirat. Keine Exclusive Control für Vael, keine Total Freiheit für uns. Lady Mara akzeptierte Einem nicken, das so steif war wie ein geschliffen Clinch. Ich wusste, das war kein End. Es war ein Atempause. Am Nachmittag brachte ein Kuriertablet ein kleines Kistchen in mein Werkstatt. Darin lag ein Metallstück, alt, schwer, mit Vaels Wappen geprägt. Darunter die Botschaft. Manchmal treffen Menschen besser Entscheidungen, wenn sie den Preis schon in den Händen halten. Ich verbrannte die Nachricht, ever sie sah. Später trafen wir uns in den Sergrütten. Zwischen den hohen, beilluminierten Pflanzen sah aus wie jemand, der etwas auf der Sonne streit, das nicht aussprechen will. Ich muss dir etwas sagen, begann Der Wind rauscht zwischen den leuchtenden Blittern, und sein Gesicht war halb in warmen Licht verborgen. Ich habe Haus Vael einst verlassen, sagte Lies. Sie wollten aber Silas Zukunft entscheiden. Aber ihr Roll, ihren, Wort, Atmit, schwör. Ich konnt nicht zusehen. Ich sah ihn lange an, nicht als Heiler, nicht als Hüter, sondern als einen Mann, der gelernt hat, gegen sein eigen Herkunft zu stehen, wenn ein Kind is bracht. Ich dacht, du folgst allen Regeln, sagt ich. Ich folge dem, was richtig ist, antwortete. Sein Blick senkt sich für einen Moment auf mein Hand. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, den Weft zu testen, zu verfeinern und Sila neue Muster beizubringen. Sie lernt schnell, so schnell, dass der Eltern beginnen, en mein zu klopfen. Kinder aus verschiedenen Häusern kamen nun in kleinen Gruppen in mein Werkstatt. Und ich sah in ihren Gesichtern dieselbe Mischung aus Angst und Hoffnung. Da dann kam die Nachricht, die Eils vernderte. Alle funktionsfähigen Prototypen müssen innerhalb von 70 Stunden in den Hohen Handelsrat übergeben werden. Ohne Ausnahme. Es war kein Antrag. Es war ein Befehl. Und jeder wusste, was übergeben bedeutet. Ein Vitrin. Ein Archiv. Ein leiser Tod für Eils, was lebendig bleiben musste. Ich hielt das Dokument in den Händen, und zum ersten Mal seit Wochen fällt sich mein Stimm rutschig an. Sie wollen in uns wegnehmen, flüsterte ich. Legt sein Hand auf meinen Rücken. Dann müssen wir entscheiden, wie weit wir gehen, sagte. Und Sila stand in der Tür, den kleinen Weft berührend, und sagte nur ein einziges Wort. Bleiben. Die Frist von 70 Stunden hing wie ein unsichtbares Gewicht über uns. Jeder Schritt, jeder Atemzug erinnerte daran, dass der Handelsrat den Weft bald einfordern wird. Offiziell zu seiner Sicherung, in Wahrheit zu seiner Kontrolle. Ich kennt solch Wort, sie waren höflich Masken für kalten Zugriff. Wir arbeiteten weiter, denn Arbeit war das einzig, das mich davon abhielt, die Zukunft zu fürchten. Verbesserung der Sensorpads, Anpassung der Impulsmuster, Batterietests. Jede Kleinreporter fällt sich und wie ein weiterer Versig, Zeit zu kaufen. Sila lernt inzwischen schneller, als ich Verbesserungen programmieren konnte. Sie konnte jetzt unterscheiden, wenn jemand hinter ihr stand, sogar aus welcher Richtung die Wurm eines Körpers kam. Manchmal sah sie VOR der Werkstatt, auf der niedrigen Mauer und folgt den Markt, der sich VOR ihr ausbreite,
die Hindler, die Schritt, das Gur leiser Stimmen. Is war, als Word die Welt, sie endlich antworten ren. Wir schmiedeten einen Plan, den Weft zu schützen. Der Rat sollt den Dummy Prototypen bekommen. Ein Leersgehaus MIT selben Auenmagen, und denselben Oberflächen von. Der Echtweft hingegen sollt in einen alten Wetterbogen Notenpunkt am Rand des Rings gebrecht werden. Ein stillgelegter Beobachungsanker, abgestürmt und von niemandem mehr genetzt. Perfekt für unser Vorhaben. Am Tag der Übergabe, war der Markt voller neugieriger Blick. Crestbeint standen bereit, listen in den Hinden. Veel Lut schwetten am Rand wie Rob die Air. Die vergaben, zefkling vorbeizukommen. Sila hielt den Dummy Weft in den Hinden, unwissend, aber ruhig. Ich nicht wie ihr. Berührt ihr Stirn und sagt, du musst in nur halten, mehr nicht. Dann tausch unsere Kurier ein auf. Die einzig Person auf dem Ring, die ich kennt, die Finger hat. Die schneller lagen als Vaels Vertrich. Sie ging in mir vorbei. Kaum mehr als ein flechtiges Streifen ihrer Hand, und vernahm in genau diesem Moment den echten Weft in ihr Tasche. Eils lief nach Plan, bis is das nicht mehr tat. Ein Gergusch, metallisches Crashen, ein gedämpfter Schrei, durchschnitt die Luft. Ein maskierter Fremder sprang durch die Mensch. Schnell. Entschlossen wie gemmend, der wusst, dass genau jetzt der einzige Moment war, etwas zu greifen. Riss den Dummy Weft aus Silas Hinden. Chaos brach aus. Hindler riefen durcheinander. Crestwaschen versigten. Sich durchzudringen. Vael Lut beobachten Eils, als heiten sie gust, das is passieren word. Silas stolpert zurück, ihr Atmung flatsch wie our Schreck. Ich stellt mich sofort wie ORC, die Arme schützend ausgestreckt. Die Kurierein wurde im Jedrange gestigen. Ihr Tasch riss auf. Der Echtweft rutscht heraus, glitt über den Boden, drehte sich einmal into den Lichtstreifen des Himmelsdachs und rollt direkt auf einen Abfluss zu. Ich spürt, wie mir das Herz in den Hals sprang. Ich rennt. Mein Knie schlagen auf den Steinboden. Die Finger streckten sich. Im letzten Augenblick packt ich das Band, über is aber die Kante des Gitters verschwand. Der Aufprall brannt in meinen Händen, aber ich hielt ihn fester, als ich jemals etwas gehalten hat. Ein Hand zog mich hoch, Sein Blick war ein Mischung aus Angst und Erleichterung. Hast du ihn? Flüsterte. Ich konnte nur nicken. Der maskiert Fremd verschwand in der Mensch. Die Waschen wussten nicht, wohin sie laufen sollten. Lady Mara beobachte von der Seat, regungslos, da ihr Augen funkelten wie gemmend, der ein sehr wichtig Antwort gefunden hat. Als sich der Stab legte und die Stimmen ebbten, stand Sila wieder neben mir. Sie tastet nach meiner Hand, fand sie, und drückt sie leicht. Du bist higher, sagt sie mit leiser, zitternder Stimme. Ich hielt sie fest. Der Weft war noch unser. Aber der Preis für diesen Sieg war deutlich Juden. Wir hatten gesehen, wie weit wir gehen würden, ihn zu schützen. Und damit hatten wir unseren Feinden gesehen, wie weit sie gehen mussten, ihn zu bekommen. Nach dem Tumult auf dem Markt hing ein seltsam Still über dem Ring. Nicht die friedlich Still nach einem abklingenden Sturm. Die Art, die nur in Steth, wenn alle darauf warten, dass der nächste Schlag kommt. Die Frist des Rates lief weiter, die Fragen wurden schärfer, die Blick schwerer. Wir arbeiteten trotzdem. Nicht aus Mut, sondern weil Arbeit die einzige Sprache war, die uns blieb. Sila, ab jeden Morgen neue Muster. Ihr Beugungen wurden sicherer, ihr Verständnis feiner. Sie konnt jetzt unterscheiden, ob jemand lächelte, nicht durch den Mund, sondern durch die vernderte Spannung im Körper, die der Weft ihr vermittelt. Sie begann sogar,
Hort in Farben zu beschreiben. Die sie nie gesehen hat. Das Gurzelt war für sie warmblau. Ihren Stimm goldener Druck, mein Werkstatt hell und rau. Wenn sie lernt, schmiedeten wir den nächsten Schatzplan. Der Rat war den Prototyp erniet einfordern. Diesmal in meine physischer Begleitung. Wir werden den Dummy übergeben. Der Echt Weft sollt aber de Courier ein, zur alten Wetterboge gebracht werden. Ein abgelegener Ort. Abgeschirmt von Netzverkehr, perfekt, etwas Wortwahl zu verstecken, das niemand besitzen dürft. Da selbst, wenn der Weft sicher war, die Stimmung auf dem Ring veränderrt die sich. Man sah is en den flusternden Hindlern, en den Crestbinten, die länger als dig blieben, en den Veilleuten, die nie wirklich gingen. Nachmittags sucht ich den Ratsal auf, die Bürgerbedokument zu unterschreiben. Der Crestvermittler mustert mich aber sein Brill hinweg, sein Stern in Falten, die von langen Tagen ersalten. Wir stehen unter Druck, sagt da. Die User wollen ein Ergebnis. Ein Ergebnis oder ein Agentum? Fragt ich. Antwortet nicht. Noch bever ich den Saal verlier, traf ich auf die Kuratorin einer befreundeten Klinik. Sie sah mich lange an unsägt den ließ. Manchmal muss man etwas beschützen, indem man es tielt, und manchmal, indem man es versteckt. Ihr Wort klebten in mir wie Staub. Am Abend fand Sila in der Werkstatt ein neues Bergasch. Lieses Kretzen außerhalb des Fensters, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Ich stellt sofort die Arbeit ein und griff nach dem Werkzugriff, der mir nachher war als Gid waf. Da hieß nur die Courier ein, die durch das Fenster herinse. Wir müssen reden, sagt sie knapp. Das, was hüt passiert ist, war kein Zufall. Gemmen was genau, wann im Zentrum stehen wordet. Trat in mein Seat, sein Stimm ruhig, aber eingespannt. Vael? Wie leicht, sagt die Courierin. Wie leicht auch nicht. Is gibt auf anderen Stationen Gruppen, die gern in so ein Luck springen. Ich fragt, kannst du den Weft sicher verbergen? Auch unter Druck? Sie grinst. Ich habe schon komplizierter Dinge verschwinden lassen. Einmal sogar einen ganzen Auditor. Ein Auditor? Naja, fand den Weg zurück. Aber is hat gedauert. Trotz der Lage musste ich lachen. Kurs, schwach, aber echt. Später, als die Hollande Rings in Nachlicht getaucht waren, überprüft Sila zum letzten Mal ihr Impulsmuster. Ihr Finger beweckten sich aber den Weft, wie aber ein vertrautes Lied. Sie lächelte, ein kleines, stolzes Lächeln. Ich kann fühlen, wo du bist, sagt sie. Ich niet mich hin und legt meinen Kopf gegen ihren. Ich bin immer higher. Da ich wusste, dass wir uns dieser Wahrheit nicht sicher sein konnten. Nicht in einer Welt, in der Mächtigen bedeutet. An Alienkind MIT am Gert plötzlich zum Funken eines Krieges werden kann. Die letzten Stunden der Frist liefen weiter. Und der Ring hielt wieder den Atem in. Nach dem Zwischenfall und der angespannten Ruhe, die darauf folgt, saßen und ich erniet im Krestsaal. Die Luft war trocken, fast staubig, als heit der Raum selbst so viel Schicksal mit. Mein Hand lag in Flatsch auf dem Tisch, da innerlich fühlte ich mich, als würde ich fallen. Der Handelsrat hat reagiert. Nicht fragen, sondern misstrauen. Ein Untersuchung wurde eröffnet, aufgrund potenzieller Risiken. Eine Formulierung, die so hilfreich wie tadelig war. Ein angeblicher wissenschaftlicher Bericht kursierte bereits im Ring, in Hubschen Diagrammen verpackt und voller Warnungen wie our neurologischen Schäden, die der Weft Einblick verursachen sollt. Die Daten waren gefälscht, präzise, professionell, gezielt, Angst zu erzeugen. Ich hatte keine Zeit, zornig zu sein. Ich musste beweisen,
Das is Gelligen War. Der Crest Vermittler, Letter durch sein Unterlegen. Dieser Bericht stammt aus einem Labor im Uren Orbit, sagte. Ein Labor, das nicht mehr existiert, fügt hinzu. Der Vermittler nickt. A was genau, was das bedeutet. Wenn ein Labor verschwindet, bleibt der Bericht freiwillig übrig. Rend versicht, ein medizinischen Aspekt zu erklären, wandert mein Blick zur Tür. Ich dachte in Sila, wie sie in meiner Werkstatt sah an mich die dem Weft dagt, weil ich ihr den echten Hut nicht geben konnt. Ihr kleinen Hand, die Mustergriffen, die man früher sehen kennend heit. Ich wusste, dass wir nur Zeit hatten, wenn wir Ruhe bewahrten. Präsentiert unsere Gegenbeweis. Die klinischen Fortschritt, die fehlenden Nebenwirkungen, die positiven Reaktionen der Kinder. A spreche mit Klarheit, die keine Lach ließ. Dann legte den letzten Teil vor. Ein unabhängig Bestätigung der neutralen Station, die bereits ein Erstprüfung des Wefts vorgenommen hat. Das Gurt ist stabil, sagt Ihr seht keine der behaupteten Risiken. Und wir haben nicht die Mittel, solch Fälschungen zu ersuchen. Der Raum wurde still. Doch Ruhe bedeutet keine Lösung. Einige Tage später erreicht uns die Nachricht der Neutral Station. Der Weft wurde geprüft. Die Fälschungen entlarvt. Die Vorwurf unhaltbar. Der Handelsrat hat die Sperr auf, formal ohne Entschuldigung. Das Programm dürft weitergehen. Ich heit feiern sollen. Ich tat is nicht. Stattdessen sah ich in der Werkstatt, sah Sila beim Üben zu und lauscht dem Weft. Wie Alice gegen die Tischplatte vibrierte. Ein Sound, der mich zugleich beruhigt und aufholt. Trat ein und setzte sich neben mich. Wir haben es geschafft, sagte. Verjetzt, antwortete ich. Legt sein Hand auf mich. Dann schaffen wir euch das morgen. Wir hatten einen Sieg erringen. Ja. Aber hat sich eingefühlt wie das Durchqueren eines brennenden Korridors. Mit einem Kind im Arm an der Gewissheit, das hinter jeder Tür noch mehr Führer worten kennt. Am Abend klappt die Carrier ein, und die Tür. Sie wirkt gehetzt. Es wurde ein Weft gestohlen, sagt sie. Ein Prototyp, nicht unserer, sondern einer aus der neutralen Prüfung. Sie legt mir einen Gedankenchip in die Hand. Darauf stand nur ein Satz. Wir brauchen Ersatzungen nicht. Wir bauen unsere eigenen. Ich spürt, wie sich die Welt unter meinen Füßen verschiebt. Sie werden das Gurt massenhaft kapieren, sagt Billig, ungetestet. Ich nickt, ungefährlich. Sah Mädchen, such mein Antwort, mein Richtung. Ich wusste, was wir tun mussten. Wir müssen etwas bauen, sagt ich. Etwas, das sie nicht kapieren können, nicht aus Stahl, nicht aus Kabel, sondern etwas Lebendiges, etwas, das nur hier, auf diesem Ring funktionieren kann. Etwas, das nicht gestohlen werden kann. Weil es nie für Menschen MIT, hier gebaut werden more. Ich wusste nur eins. Dies war der gefährlichste Schritt von allen werden. Der Ring wirkt in diesen Tagen seltsam wirksam, als kein selbst des Metall spüren, das etwas aus dem Gleichgewicht geraten war. Vael hat nicht gewonnen, aber sie hatten etwas Wortwahls erbutet. Ein Loch, eine Möglichkeit, das Gurt zu massenhaft kapieren. Ein Gelegenheit, ein ganz Technologie zu vergrehen, bevor wir sie richtig schätzen konnten. Ich spürt das Gewicht dieser Erkenntnis noch, als der nächste Schritt auf uns zukommt. Nicht als Angriff, sondern als Einladung. Ein formelle Sitzung des Handelsrats, angekündigt mit zitternder Höflichkeit. Mehrere User hatten Fragen eingereicht, manch neugierig, manch misstrauisch, manch todfeindlich. Und ich trafen uns dort. Sah gibt aus, aber entschlossen. Es gab einen Kampf,
en nur Wort schlagen konnten. Und der war der einzig von uns, der dies Art von Krieg wirklich beherrschte. Die Sitzung begann. Ein Wandaus Gesichtern, streng under war Tend, blickt auf uns herab. Ich sprach über die Entwicklung des Wefts, die Herausforderung, den Zweck. Ergens mit diesen Daten, Erfahrungsbericht, die Fortschritt der Kinder. Is war sachlich, is war klar, is war nicht genug. Die Verder von Haus Vael erheben sich schlichtlich. Ihr Sprecherin hielt ein Dokument hoch, das aussah ein Triumph. Das von Haus Vael eingereichte Dossier stellt klar, dass der sogenannte kulturelle Schutzmechanismus eine inakzeptable Einschränkung darstellt. Es handelt sich eine künstliche Barriere. Ein Sabotage des offenen Handels. Ich wollte, wie mein Herz einen Schlag würfelt. Sie hatten die nächst Waffe gefunden. Es ist Text. Blieb ruhig. Tritt vor. Der Schutz ist notwendig, sagt Nicht zur Kalten, sondern zur Sicherung. Ohne ihn kann jede minderwertige Kopie Menschen verletzen, besonders Kinder. Lady Mara von Haus Vael sah ihnen, als war ein besonders hartnäckig Art Widerstand. Absicht mag ehrenhaft sein, sagt sie. Aber Absichten schützen niemanden. Das gehört der Zukunft, nicht einem Ring, der sich selbst überschützt. Ich tritt vor, bever ich nicht sagt. Dann sagen sie uns, sagt ich mit ruhiger Stimme, was sie schützen wollen. Die Kinder, den Handel, oder nur ihre Investitionen? Der Saal wurde still. Nicht enginen still, sondern scharf wie Glas. Die Verhandlungen zogen sich hin. Stundenlang. Stimmen wurden laut, Argumente prallten aufeinander. Ein Ratsmitglied schlug vor, das gehört vollständig unter staatliche Kontrolle zu nehmen. Ein anderes wollte die kulturelle Begrenzung aufheben. Und dann, überraschend, hat sich der Christvermittler. Es gibt einen Zwischenweg, sagte. Der kulturelle Schutz bleibt bestehen, für 3 Wahlzyklen. Danach wird ein unabhängiges Gremium entscheiden. Bis dahin liegt die Aufsicht bei einem Konsortium, das aus mehreren Häusern an neutralen Beobachtern besteht. Lady Mara sagt keinen Ton. Ihr Schweigen war lauter als die Drohung. Der Vorschlag wurde angenommen. Nicht weil alle es stimmten, sondern weil sich alle so sehr fürchteten, was passieren würde, wenn sie es nicht taten. Wir gingen aus dem Saal als Menschen, die etwas tun hatten, aber nicht wussten, ob es reicht. Am Abend kehrten wir in die Werkstatt zurück. Der Raum fällt sich friedlicher als der ganze Saal. Kinder worten dort, neugierig, konzentriert, Wefts in verschiedenen Farben. Sila sieht in Muster, fort klein bangen Dirch, latcht. Latchen war weich, aber stark, wie ein Licht, das immer wieder zurückkehrt, egal wie oft man es lascht. Ich sah Einen. Sah Mädchen, in seinem Blick lag Erschwung. Aber auch etwas wie Hoffnung. Wir haben seit Schuenen, sagt Seit reicht nie, antwortet ich. Für uns schon, sagt und legt sanft ein Hand auf meinen Rücken. Ich atme tief ein, wie hat erregt. Wie kann Zeit tatsächlich heilen, wenn man wusst, wie man sie benutzt. Da die Nachricht erreicht uns noch am selben Abend. Ein Diebstahl. Nicht hier, nicht von uns, sondern von der Neutral Station. Ein Weft war verschwunden. Ich fniet die überbrachte Datenbotschaft. Nur ein Satz stand darauf. Wir brauchen Erlaubnis nicht. Wir machen unsere eigene Zukunft. Ich sah die Wort lange an. Sie werden das Gurt kapieren, sagt Lies. Und sie werden es schlecht tun. Sie werden Kinder in Gefahr bringen, fügt ich hinzu. Und nicht, was tun wir? Ich wusste es bereits. Wir bauen etwas, sagt ich. Etwas,
das sie niemals replasieren können, niemals stellen. Etwas, das nur hier funktioniert, nur im den Menschen, die es schützen. Ich wusste nicht wie, noch nicht. Aber ich wusste, dass dies der Beginn des letzten großen Kampfs war, und dass wir ihn nicht verlieren dürften. Die Entscheidung des Handelsrats verschafft uns ein Atempause, aber keine Ruhe. Vael akzeptierte die Regelung nur hüselig. Der Blick von Lady Mara hat mir deutlich gesehen, dass der Kampf nicht vorbei war, nur aufgeschoben. Trotzdem veränderte sich der Ring. Mehr Familien kamen ihren Kindern. Mehr Menschen baten Einweisungen. Der Weft wurden nicht zu einer Waffe der Häuser, wie Vael gehofft hat, sondern zu einem Werkzeug der Gemeinschaft. Und ich begann, etwas zu fühlen, das ich lange nicht gekannt hat, zu korrigiert. Wir arbeiteten weiter. Die Werkstatt wurde zu einer Art Lernzentrum. Kinder saßen auf Kisten, Teppichen, Workbänken. Sie übten Muster, wirklichen Eindruck, Tilten und Entdeckungen. Sila war die Erstwohninnen, und die mutigst. Sie fort Kleingruppen, siegt innen, wie man Bügeln erfüllt. Wie man die Stimmen der Dinge unterscheiden konnte, wie sie es nennt. Ihr Ruhe war ansteckend, ihr Entschlossenheit ebenso. Eins Nachmittags beobachtete sie, wie sie einem jüngeren Kind die Hand fort, damit es das Druckmuster eines Weftlichs verstehen konnte. Ihr Tonfall war warm, geduldig, ein Kleinlehrerin, die früher selbst im Dunkeln gestanden hat. Trat neben mich. Erhielt ein Schäl Reinigungswerkzeug, da sein Blick ruht auf Sila. Sie wird ändern weit für alles sein, sagt Weil sie must, antwortete ich. Oder weil sie konnt, korrigierte Elise. Wir seien so, wie Sila latscht. Ein heller, weicher Klang, der den ganzen Raum wärmer macht. Und in diesem Moment legt seine Hand auf meinen Arm. Nicht sanftlich, nicht bielkufig, absichtlich. Ich sah so im Hol. Sah so mir herunter. An zum ersten Mal seit all dem Fault sich etwas leiten. Unseren Hey war nie ausgesprochen worden. Aber sie war da. Wie zwei Werkzeuge, die sich finden, als sie zusammenpassen. Die nächsten Wochen wurden ruhiger. Nicht friedlich, aber ruhiger. Ich begann, einfach Mahlzeiten zu kochen. Bracht Krüger aus dem Sergarten. Sila bracht Geschichten. Wir bauten etwas, das größer war als ein Dirt. Etwas wie ein Zoohaus. Also war ich nicht vorbereitet auf die Nachricht, die eines Abends kam. Die Kuriereien stand in meiner Tür. Das Gesicht blass, die Hand fest am Tenpad geschlossen. Sie haben einen Weft gestohlen, sagt sie, die Wort hart an Napp. Nicht Joren, einen aus der neutralen Station. Ich nahm ihr das Pad AB. Ein einziger Satz lustet darauf. Wir brauchen Zustimmung nicht. Wir bauen unsere eigene Zukunft. Mir wurde Jubel. Jemand hat einen Prototyp in Genemen, nicht am ihn zu verstehen, sondern am ihn zu besitzen. Und wenn Kopien entstanden, schlecht Kopien, dann wurden Kinder verletzt worden. Vielleicht schlimmer, Trackner. Sie wurden es Massen produzieren, sagte. Ohne Kontrolle, ohne Rücksicht. Wir müssen sie stoppen, flüsterte ich. Wie? Fragte. Ich sah Sila. Sie sah hem Boden und übt neue Muster, völlig versunken, völlig vertrauend. Wir bauen etwas, sagt ich schließlich. Etwas, das nicht nur technisch ist. Etwas, das nicht replisierbar ist. Etwas, das so mit unserer Gemeinschaft verwoben ist, dass es nutzlos wird, wenn man es stiehlt. Wartet auf eine Erklärung. Ich hatte keine. Noch nicht. Aber ich wusste, dass wir eine Antwort schaffen mussten, die aus mehr bestehend als Streiten und Zensoren. Wir mussten etwas erschaffen,
es Vael nicht kaufen, nicht filchen, an nicht erzwingen konnte. Etwas, das nur funktionieren wird, weil wir es gemeinsam möchten. Suche regiert kam nie in einem einzigen Moment zu mir. Sie kroch nicht durch Türen, und erklet sich nicht feierlich. Sie wuchs lies, in kleinen Gesten. Den ersten Morgen, en dem die Werkstatt wieder nach Kruder die Stadt nach Angst rock, den Abend, en dem Sila mir ein selbstgebautes Druckmuster sieht. Das Lächeln, das mir schenkt, wenn glott, ich werde es nicht sehen. Die Entscheidung des Rates hat an Zeit gegeben. An Zeit ist ein seltenes Geschenk. Tier wächst der Weft weiter, nicht als Matchwerkzeug, sondern als Gemeinschaftswerk. Wir teilten unser Wissen. En der Mechaniker, Jungtechniker, alte Heiler, alle brachten etwas ein. Kleinwerkstätten begannen, Teil des Wefts herzustellen, nicht für den Handel, für Kinder. Der kulturelle Schutz funktioniert, nicht, weil gesetzlich verankert war, sondern weil die Menschen ihn verstanden. Gehört uns, weil wir ihn gemeinsam trugen. Ich unterrichtet in einem stillgelegten Sektor unter dem Wettermehl, die Himmelsgeheim. Zuflucht wurde zu einem Lernzentrum. Dort übten die Kinder, dort wuchsen ihre Fähigkeiten, dort lagten sie. Sila war die erste unter ihnen, und zugleich ihr zuverlässigste Lehrerin. Sie fort an der Kinder durch die Muster, siegt ihnen Wiege, die sie selbst erstmalig zuver entdeckt hat. Ihr Fortschritt erinnerten mich mehr in Musik als in Technik. Sie benutzte die Welt wie ein Lied, in dem jeder Gegenstand einen eigenen Ton hat. Erin und ich arbeiteten Seat in Seat, ohne viel Wort. Wir entwickelten neue Muster, stärkere Abströmungen, sauberer Besetzungslinie. Reparierte Sensorpads, rendig sortiert, und irgendwann war es einfach selbstverständlich geworden. Das sein Hand manchmal die Mien streift und dort blieb. Es war kein dramatisches Liebesgeständnis. Es war ein Alltag, der sich wie Suchen fühlte. Unser kleiner Kreis wuchs. Die Gemeinschaft wuchs. Und trotz allem, was Vael versigt hat, blut der Ringen stellen, in denen früher nur Misstrauen lag. Die Jahre gingen weiter. Sila wurde nicht plötzlich, sondern in jenen zarten Schritten, die Zeit bracht, Dinge zu verändern. Sie fort bald die Weftschulung, stand vier Gruppen von Kindern und Erkletinnen, wie man Richtungen erfüllt und Wurm leist. Eines Tags berührt sie meinen Arm und sagt, ich sehe die Welt auf mein Wies. Du hast sie mir gesehen. Ich konnte darauf nicht sagen, das groß Jenning war. Erin und ich errichteten eines Morgens im Hydroponikgarten, ohne Zeremonien eines Hauses. Es war einfach, weich, ehrlich. Sila stand zwischen uns, und das war Jenning. Jahr später erbte ich ein altes Metallstück von einem der Lehrkinder, ein Fragment eines Ventilgehuses. Fürs Erinnern, sagt sie, ich erkannte sofort. Es war dieselbe Artmetall, Tier als begonnen hat. Ein Stück Schrott, das in einer schlaflosen Nacht zu Hoffnung druden war. Erin lacht lies, als ich es umdreht. Sila grinst stolz. Und ich fand etwas in mir ankommen. Nicht Frieden, sondern ein Platz. Als der Weft schläglich sein Ries zu anderen Häusern antreten dürft, wussten wir, dass Kopien entstehen würden. Aber die ersten Gürkt, die sichersten, die stärksten, die meithers gefertigten, kamen weiterhin von hier, von Ring, von der Gemeinschaft, die gelehrt hat, dass Schutz keine Mauern braucht, sondern Hand. Eines Abends, als die Hallen ruhig waren und nur das Summen der Pflanzenlampen zu rennen war, lehnt Erin sein Stirn gegen mich. Ich küsst sein Wang, kein Wort, nur ein stilles Einverständnis, dass wir angekommen waren. Ich blickte auf Sila, die ihr nächst unterricht Stunde vorbereitet. Auf die Workbank, die inzwischen glatt
und Abschnittswar. Auf die kleinen Wefts, sorglich Jordanet in einer Rie, bereit für neue Hand. Und ich wusste, dies war nicht nur ein Projekt gewesen. Es war ein Zuhaus Jordan. Ein Zuhaus, das wir repariert, erneuert, und schließlich miteinander erschaffen hätten. Wenn dir dies HFY-Geschichte gefallen hat, dann unterstützt unseren Kanal. Drück auf Gefällt mir, subscribe HFY-Geschichten und aktiviere die Glocke, damit du keine der kommenden Storyreisen verpasst. Jede Unterstützung hilft dabei, noch mehr epische, spannend und menschlich heroisch Geschichten zu erschaffen. Schreib mir unten in die Kommentare. Welche Entscheidung hättest du getroffen? Und was sollte als nächstes passieren? Danke, dass du Teil dieser Community bist. Gemeinsam schreiben wir Geschichte.